Добрый день всем! Hello, everybody. Сегодня у нас трансляция на двух языках. Today we have translation in Russian and in English Потому что мы выходим на канале «Школа жизни». because we are on on the channel of Life School and Robert's channel. Yeah. И у нас сегодня в гостях Роберт. And we have very special guest, Robert. Роберт, приветствую. Greetings. Great to be here. Очень здорово быть с вами. И тема, ради которой мы сегодня собрались, здесь сегодня все вместе, And our topic today to come here together это кто мы есть на самом деле. is who we really are. И когда я пытался найти квинтэссенцию всего того, что делает Роберт, When I tried to find the core of what Robert does для нашей с ним программы на Бали for our program on Bali, и онлайн, online also available, я понял, что все то, о чем Роберт говорит, или что он транслирует через слова, через музыку, разумеется, через энергию, через его энергетические практики, даже через его истории про обнимание деревьев. I realized that everything that Robert illustrates, broadcasts through his music, his words, his stories, even about hugging the trees, Это все про то, как стать тем, кто ты есть на самом деле. it's always about how to become who you really are. И сегодня, соответственно, я хочу в качестве ведущего переадресовать этот вопрос самому Роберту. Роберт, так как же стать тем, кто ты есть на самом деле? Что это вообще значит? Now, I'm like a presenter today. I would like to address this beautiful question to you, Robert. How do you feel it? What it means to you exactly? Well, this is a very interesting subject. Очень интересная тема. I remember maybe 5, 6, 7 years ago, one of my good friends who happens to be my accountant kept asking me, Robert, who are you? Я помню, лет 5-6 назад мой друг, который по совместительству также был моим бухгалтером, она или он постоянно спрашивали меня, кто ты, Роберт? And I kept saying to myself, why is he asking me this? Ага, и я все время спрашивала себя, почему он меня спрашивает, что за вопрос? He knows that I'm a composer of music. I write music and I play music. Он прекрасно знает, что я композитор, я пишу музыку, я играю. Sure, he must know all about me. Он все обо мне знает. But every time I see him, even now, he keeps saying, Robert, who are you? Но каждый раз, когда он меня видел, и даже до сих пор, он спрашивает меня, Роберт, кто ты? A year ago, almost exactly a year ago, in Mexico, Около года назад, практически год прошел уже в Мексике, Alexander was with me, and we were staying at this amazing beach house. и мы были там с Александром, и все действие происходило в удивительном домике на берегу. And I would get up early in the morning and go down to the beach at the sunrise. И я спускался рано утром посмотреть на восход солнца прямо на побережье. And my guides, what was channeling through was the same question, Robert, who are you? И мои проводники все время спрашивали меня одно и то же. Роберт, кто ты? So last September, I went to the desert outside of Los Angeles. В прошлом сентябре мы ездили в пустыню недалеко от Лос-Анджелеса. We went to a place called Joshua Tree Monument.
Это место называется монумент Джошуа 3. And of course, I love hugging trees, so going to Joshua Tree was going to be exciting for me. И, естественно, так как я люблю обнимать деревья, побыть в этом месте было для меня вообще просто фантастическим подарком. When I got there, I realized you cannot hug Joshua trees. Я понял то, что там ты не можешь обнять дерево полностью, Because they look like prehistoric trees that used to be cactus. потому что они выглядят как будто такие доисторические деревья, которые раньше были кактусами. So I had to hug the rocks. Ну, поэтому мне приходилось обнимать камни. It was safer. Ну, это было безопаснее, да. And I'm hugging these rocks and putting my third eye on the rock and really just becoming one with the rock. Я обнял камень и третьим глазом своим посмотрел, тоже погрузился в него. И And you know what the rock said? знаете, что он сказал? Robert, who are you? Роберт, кто ты? So a few days later, Lily and I went to a spa where we could be in these natural mineral waters. И через несколько дней мы с Лили побывали в спа, где мы были в таких минеральных водах. And I was able to, in these hot baths, just totally let go. И я мог абсолютно расслабиться, все забыть обо всем вот в этих горячих ваннах. Then the message was not, Robert, who are you? И тогда послание было не «Роберт, кто ты?». My guides came in and said to me, Robert, be the Robert you came here to be. Здесь послание было такое, что «Роберт, будь тем, кем ты пришел сюда быть». And when I came back home, Когда я вернулся домой, I was able to go and hug my trees in the forest that I always know. я мог наконец-то вернуться домой и обнимать те деревья, которые я давно знаю. And the same information kept coming through. Robert, be the one you came here to be. Я получал такую же самую информацию. «Роберт, будь тем, кем ты пришел сюда быть». And the rocks were saying to me, just be. А камни говорили мне «просто будь». And what that, I realize that means, we are always chasing around all over the world trying to be someone else. Я понял то, что мы всегда мчимся, что-то ищем в жизни, пытаемся быть кем-то еще. Trying to be what other people think we should be. И пытаемся понять, пытаемся быть теми, кто другие люди думают, какими мы должны быть. And then I was told that my mission here is to be who I came here to be. И тогда я понял, осознал, что моя цель, моя миссия здесь — быть ровно тем, кем я сюда пришел. So that there would be coherence between what I was doing here in the world И тогда будет вот эта согласованность между тем, что я делаю здесь в мире, coherence with who I really am. с тем, кто я на самом деле. And who am I really? И кто же я? I am a version of pure love. Я версия, вот эта материализованная версия любви, чистейшей любви. The real me is infinite peace. Я настоящий — это безграничный покой And happiness. и счастье. To be the real me, I can't be thinking, oh, that's so terrible. I don't feel good today. Если я настоящий, я не могу думать, что «Ой, такой плохой день, что-то все не то». Because the real me that came here
is happiness. Потому что тот настоящий я, который пришел сюда, это тотальное счастье. And where do I find that happiness? И где же мне найти это счастье? Where do I go to start realizing who I really am? И как мне начинать понимать, осознавать, кто же я на самом деле? Because to find that, I have to go within. Потому что, чтобы осознать это, мне нужно погрузиться внутрь себя. And then I realized, wow, I'm writing music to help people to get connected within. И тогда я осознал, что да, я же пишу музыку, чтобы помогать людям соединиться с собой. To go beyond that veil or that curtain. Чтобы пройти через вот эти завесы, которые перед человеком. And connect with the real them. И соединиться с настоящими, истинными ими. And I have to admit, for many years, writing this music for other people, I did not realize that I was actually writing the music also for me. Но я должен признать, что вот все эти года, когда я писал музыку, я не всегда осознавал, что я ее пишу также и для себя. And why did I not listen to my music? И почему я не слушаю свою музыку? Because there was this part of me that wasn't the real me, this part of me that was afraid that, oh, what would other people think? Потому что есть та часть меня, которая не я, и которая еще боится, а что скажут другие люди? This part of me that would listen to my music and think, what if I hear a wrong note? Та часть будет слушать музыку и думать, а что если я услышу не ту ноту? Maybe that note should have been a bit louder, or it should have been a different note. Может быть, она должна быть другой или звучать как-то сочнее. And then I realized it's not about the notes. И тогда я понял, что дело не в нотах. It's not about the notes, it's what's behind the notes that counts. А что считается то, что за нотами. And when we think of all of us in our lives, it's not about what other people think. It's not what's out there. И когда мы говорим о людях, это опять же не про фасад, не про то, что видят, не про то, что снаружи. It's all about what you're projecting from in here. Это про то, что ты проектируешь, что ты транслируешь изнутри. And for me, writing the music, it's not about the notes. The notes, anyone can write the notes. И когда я пишу музыку, это не про ноты, потому что ноты может написать каждый. But it's really about the intent. What is behind that? Но это намерение, которое за этими нотами, что там внутри. And what do you want to show in this life as coherence? И то, что ты можешь и хочешь показать в своей жизни как согласованность. And this, for me, I started realizing that I'm so much more than I think I am. Я начал осознавать, что я намного больше, чем я думал о себе. You know, even though we're there sharing and teaching with you, Даже вот то, что я делюсь своими мыслями, какими-то размышлениями, учениями для вас. we're teaching and sharing with you clues about how to be the master. И мы делимся с вами подсказками, вот этими ключами, как становиться мастером. We also question ourselves sometimes. Также мы себе задаем вопросы и тестируем себя иногда. Why would we do that? Because we're Почему human. вам? Да, почему мы это делаем? Мы же люди. And maybe we're vibrating at this level, but
that's a certain level of what we feel being a master, but we want to be the master at this level and then at this level. Даже если мы вибрируем вот на этом уровне мастерства, а хочется еще выше уровня мастером еще становиться. And I think the main challenge, the main problem for all of us Я is думаю, что основной вызов, основная проблема для нас that we downgrade ourselves. то, что мы недооцениваем себя. We think we are much less than we really are. Мы думаем то, что мы намного меньше, чем мы на самом деле. The thing is, what we need to do is connect within and realize how powerful we really are. На самом деле нужно погрузиться внутрь себя и осознать и прочувствовать, насколько мы сильны. I can honestly tell you, I've seen so many miracles, thousands of miracles happen. Я вам честно могу сказать, что видел сотни чудес, которые происходили прямо на моих глазах. Or what people would call miracles. Ну, или то, что люди бы называли чудесами. And when you're really connected, you can create that energy. И когда ты действительно сонастроен с собой, то ты можешь сам творить эту энергию, это волшебство. And I, as an artist, have to be on the watch, be careful. I have to be careful that when I'm creating a piece of music, and if I feel it's not up to my standards, instead of thinking, well, maybe I'm not supposed to have that piece, I'll create another one. И я сам как творец, как художник, как музыкант, я должен тоже быть настороже иногда, потому что, создавая какое-то произведение, я могу подумать, ой, ну это не на мой стандарт, вот это не моего уровня, что-нибудь другое сочиню. I have to make sure I don't say, oh, I'm the worst composer in the world. Я должен быть уверен, что я не говорю о себе, что я самый худший просто композитор в мире. And then I have to sometimes remind myself, well, if you're the worst composer in the world of this healing music, how come that person had cancer and they don't have it now? Я должен иногда себе напоминать, что если ты самый худший композитор в мире, а как же твоя исцеляющая музыка, как же вот те моменты, когда у людей пропадал рак? And, you know, it's interesting, this idea of being humble. Знаете, вот это очень интересная идея быть в таком небаланса, таком раздрае. And we're all taught to think, oh, don't show your ego. Быть скромным, humble, Маша. Скромным, да, thank you. И нас всегда учили, что не раздувай свое эго. And it's not a point of going to the opposite and telling everyone you're the best in the world. И не ходить, и не говорить, что я тут лучший во всем мире. But I think it's a point of realizing that we can all connect within to the source. Но на самом-то деле мы же все соединены с источником. And that is the same source for all of us, whatever we want to call it. И он для всех один, хоть как бы мы его ни называли. And that we all have this ability, we have the tools to connect with source. И у нас у всех есть эти возможности, эти инструменты соединиться с источником. And when I say source, I also mean the source of infinite information. И под этим источником я также и понимаю источник бесконечной информации. Infinite wisdom, infinite knowledge. И мудрости, знаний безграничных. So, by going within, когда вы погружаетесь внутрь себя, we can start recognizing who we are. Вы начинаете осознавать именно, кто вы есть. And that recognizing that we have infinite potential.
И вы начинаете осознавать, что у нас внутри бесконечный, безграничный потенциал. So what do I do to get that way? Что же я делаю, чтобы чувствовать себя так? Well, one of the things I do in the morning is qigong. Первое, что я делаю по утрам, это цигун. And you know, it's very interesting when you ask the universe for help. Очень интересно, когда вы просите Вселенную помочь. I became interested in qigong when the waiter at the Chinese restaurant I was at Я начала интересоваться цигун, вообще этой практикой, да, через he comes up to me and Официанта says, в китайском ресторане. официанта в китайском ресторане. he Спасибо, comes Саша. over to me and says, Robert, hit my stomach. Он подходил ко мне и говорил: Роберт, ударь-ка меня в живот. Oh yeah, so I went, you know, И я так делал. Пк. and he just looked at me and smiled. И он также продолжал улыбаться. I said, how do you do that? He И я says, спрашивала: oh, а как ты делаешь это? I study qigong. А он говорил: я вообще-то изучаю цигун. So I was much younger then, you know, and I was trying to be cool. So I thought, well, I could learn that, you know. Но я был помоложе, чем сейчас, и хотел таким классным оставаться, поэтому я подумал, ну вот я тоже хочу так. And you know, the universe is very sneaky. Знаете, Вселенная, она такая интересная, хитренькая. Because the universe knew that by taking that approach to getting me to do qigong, they were able to steer me over to the real value of qigong. И вроде бы я пришел таким интересным способом, да, заинтересовался, а потом я ощутил вот эту всю ценность, полноту цигун. I ended up finding an amazing first qigong teacher. И закончилось все тем, что я нашел просто потрясающего учителя цигун. A woman who does not speak English or French, only Chinese. Женщина, которая не знала ни английский, ни испанский и говорила только по-китайски. But she is a 17th generation master. Но она мастер в 17 поколениях. Now, why would there ever be a 17th generation Qigong master in Montreal and not in, you know, instead of being in China? Как вы думаете, почему же 17 поколений мастеров было именно в Монреале, а не в Китае, например? Anyways, the universe presented her to me. Ну, в любом случае, Вселенная подарила мне ее. And I think in my first Qigong class, I was told that her grandfather Мне сказали на первом уроке цигун, что ее дедушка, who was 15th generation master, который был в 15-м поколении мастер, the Qigong that he was doing was so powerful что цигун, который он изучал и практиковал, был настолько сильным, that he lived to the age of 152. что он дожил до 152 лет. His wife lived to 130. А жена его дожила до 130 лет. So that impressed me. И это меня прямо впечатлило. But I've gone on and studied with many other masters. Потом я с разными другими учителями тоже практиковала. And I realized that this really helps me to connect. И я осознал, что это очень помогает мне чувствовать себя соединенным со Вселенной, со собой. If I do my Qigong before I write the music, Если я делаю цигун до того, как сажусь magic. писать музыку, the magic comes out in the music. тогда волшебство прямо сочится из музыки. Why? Because it's helping me, first of all, balance on the physical level. Ну, изначально, конечно, потому что цигун помогает сбалансироваться и на физическом уровне.
And then what I learned after studying Qigong for quite a few years, that it really connects me to the quantum field. И также спустя многие года практики изучения цигун я понял, что он очень помогает мне соединиться даже с квантовым полем. This is where creativity comes from. И оттуда вся вот эта творческая энергия. And it has helped bring my music to another level, I feel. И мне кажется, что это очень помогло музыке моей подняться на какой-то другой уровень. And what I've been finding in the last few years is that I can sit there and channel the music through for hours. То, что я обнаружил где-то последние 2 года, что я могу сидеть и передавать музыку часами просто. Non-stop. Без перерыва. So the creativity flows. Вот эта креативность, этот поток просто течет через меня. And some of you may think, well, what does that have to do with me? Кто-то из вас может подумать, а ко мне это как относится? Well, whether you realize it or not, you created your life. Ну, осознаете вы это или нет, но вы создали свою жизнь. You are where you are because of you. И вы находитесь там, где вы сейчас есть, только благодаря себе. You're the director of your movie. Потому что вы режиссер вашего кино. So you can actually change that movie. И вы на самом деле можете изменить это кино. You can change that movie to bring it in alignment with who you really are. И вы можете это кино сонастроить так, чтобы это было очень в согласованности и когерентности с тем, кто вы есть на самом деле. Because when you create that coherence between who you really are and what you're doing in this world, Потому что когда вы в единстве с тем, кто вы есть на самом деле, и то, что вы делаете здесь в жизни, things run smoothly. все в жизни начинает мягко, так плавненько течь и происходить. And you are opening up to and feeling that happiness. И вы как раз открываетесь и чувствуете вот это счастье. And you're feeling, I think, very, very importantly, the gratitude. И что очень важно, на мой взгляд, вы чувствуете благодарность. The gratitude of, wow, I'm here in this life now. Что вау, я здесь, в этой жизни сейчас. At the perfect time. Просто в совершенное время. You know, the whole world is changing now, as you know. Да, весь мир изменяется сейчас, вы знаете. So we need to be excited about this. Even though it may look dark, wow, we have the opportunity to paint the new picture. Но мы должны чувствовать вот это воодушевление, этот восторг, что мы здесь находимся, даже если снаружи может казаться все как-то не очень темновато, но у нас есть возможность изменить эту картинку, раскрасить ее. And we have this opportunity to become consciously the director of our new movie. И у нас есть эта возможность сознательно стать вот этим режиссером, этим творцом своего кино. So, who are you? И также, кто вы? In Bali, we're going to be working on that. И, конечно же, да, на Бали мы очень глубоко погрузимся в эту тему. And we're going to use something that is a catalyst for everything you want to be. Мы будем использовать разные техники, чтобы открыть вот все, что есть в вас, кто вы есть на самом деле. We're going to use special music. Конечно, будет особенная музыка. Music is so powerful. И музыка очень-очень сильна. You know, I can play music to anyone that speaks any language. Я могу написать свою композицию индивидуальную для любого, кто говорит на любом языке. And they get it. И They они they поймут, understand да,
Yeah, Мгм. you understand it. And music, it doesn't have the baggage that so many words have. В музыке нет вообще никакого багажа, который есть у слов. So we're going to be using music. We're going to be using some qigong. I have a million stories that will convince you that you can do anything. Конечно, мы будем заниматься цигун, будет, естественно, моя музыка, а также у меня есть миллион историй, которые докажут вам и убедят, что вы можете делать абсолютно все. Я бы хотел здесь впрыгнуть немножко. I want to jump in for one word. Sure. Sometimes иногда Роберт рассказывает истории, которые оставляют абсолютно обескураженным тебя. Sometimes, Robert, you tell stories that are very unpredictable, and you don't know how to react after them. Потому что там описываются такие чудеса, Because причем they are зафиксированные. full of real magic, real miracles, like facts that they were. Yeah, they И ты are говоришь, facts. как такое может быть? And you told, what? How is it possible? И это не чудо, но каждый раз, когда мы делаем с Робертом эфиры, очень красивый закат. Yes, and it is not a miracle, but every single time when we had Robert's broadcast with you, I have magnificent sunset outside. You can see it now, yeah? Wow. Beautiful. Yeah. Очень красиво. Продолжайте, Роберт. It's very interesting what you say about these stories or these miracles I talk about, because I have this book. I'm putting a list of, just thoughts of things I'm going to be sharing in Bali and some of the miracles. And I thought, well, these ones I can do on camera. The other ones will save it until we go to supper together where it's not on camera, Да, интересная история про эти мои истории, потому что у меня аж целая книжка есть с этими историями, и я отмечаю, так, вот эту историю я могу на камерах рассказать, ага, вот эту историю уже не на камерах, расскажу потом. Yes, because some things are they're all true, but some, they're almost unbelievable. Да, они все правдивые, но просто в некоторые очень сложно поверить. So I think we can say, let's take the impossible and make it possible. Я думаю, то, что можно сказать, давайте возьмем невозможное и сделаем это возможным. What do you think is possible for you? Что вы думаете возможно для вас? I have a friend. He used to be a drummer in my band many, many years ago. У меня есть друг, он был барабанщиком раньше, много-много лет назад в моей группе. And he loved traveling and he wanted to be a photographer. So a travel photographer. Любил путешествовать, да, и очень хотел быть фотографом, путешествующим. But the only challenge was that he was colorblind. Но единственный такой вызов, единственная проблема, которая у него была, это то, что он не мог различать цвета. In other words, he cannot see certain colors the way most people see them. То есть мы, люди, большинство видим, различаем их, а он не мог. But he still wanted to do it. Но он все равно хотел стать фотографом. So he stopped playing drums and he decided to study photography. И он прекратил играть на барабанах и начал изучать фотографию. And he became one of the world's best travel photographers. И сейчас он стал одним из самых лучших мировых фотографов, которые путешествуют и снимают то, что видят. He does photography for famous magazines like National Geographic.
И он даже делает снимки для таких известных журналов, как National Geographic. He does photos for the different airlines, for airplane companies. И даже для компаний разных аэропортов и самолетов. And he's famous for what he does. И он знаменит тем, And что он делает. you check some of his photos online, it's amazing colors, everything's fantastic, the best photos you ever saw. И если вы посмотрите на его фото, вы увидите там просто цвета изумительные, все очень красиво, просто лучшее фото, которое вы видели. But he never let the thought get into his head that, oh, I'm colorblind, I cannot be a photographer. Но он никогда не допускал мысли в своей голове, что раз я не могу различать цвета, значит, я не могу быть фотографом. So he did not set any limits for himself. И он для себя не устанавливал никаких границ. I'll have more stories about that being limited in Bali. У меня еще много историй по поводу того, как быть без границ и с границами. Все на Бали расскажу. Yeah. And you can defy anything. You can do things that the laws of physics of today say you cannot do. На самом деле вы можете делать те вещи, которые даже физические, нынешние законы говорят, что это невозможно. Actually, that photographer, he spoke Russian also, you know. Maybe that helped. Кстати, этот фотограф, он говорит на русском, так что, может быть, это помогло. I have a Russian friend. Maybe I mentioned this story once online, where she was born with these fingers were too short. They were short like this. У меня есть еще один знакомый друг, и, может быть, я уже эту историю упоминал. У него указательные пальцы были от рождения чуть короче, чем остальные. And she studied with a master from Uzbekistan. И она обучалась у мастера из Узбекистана. And he taught her how to take control of her life and create magic in her life. И он обучал ее, как взять всю власть над своей жизнью в свои руки и как делать, творить чудеса. So when I got to know her, her fingers were normal. They were that, the right length. И когда я ее увидел в следующий раз, у нее пальцы были абсолютно нормальной длины. And she told me the story. И она мне рассказала историю. And I said, how long did it take you to grow your fingers the right length? Я спросила, как долго у тебя это заняло, вот пока ты отращивала пальцы? And her answer was, И ее ответ был, I don't know, my eyes were closed. я не знаю, мои глаза закрыты были. Immediate, То есть это все моментально. So anything is possible. Поэтому возможно все. I want to help show you that anything is possible. Я очень хочу показать вам, что все действительно возможно. And the change, of course, starts within. Конечно, все изменения начинаются внутри нас. And the outside becomes a total reflection of what's in there. И все, что мы видим снаружи, это полное отражение того, что есть внутри. Doesn't that sound exciting? Разве это не волнующе, не здорово звучит? And when you can do all those things that everyone told you couldn't do. И когда ты можешь сделать те вещи, а все вокруг говорили, ты не мог, Where you can do and be what you want. а ты можешь стать тем, кем ты хотел. But one of the things that's very interesting about being in Bali. Да, одна вещь. Сейчас мы ее расскажем по поводу Бали. It's the ultimate nature there. Вот это нетронутая, могущественная природа. We can hug trees. Мы можем обнимать деревья. And we can actually learn how to get information.
И можем также научиться, как принимать информацию. You know, within our bodies, we have the pulsing of the heartbeat through the body. И у нас есть пульсация, да, у нас есть вот этот кровоток. And we have this pulse of our breathing. Также мы можем дышать, да, у нас есть вот этот вдох-выдох. So there's various rhythms in the body. У нас есть разные ритмы, циклы в теле. And you know what I found out that you can do? Знаете, что я выяснила, что мы можем сделать? When you hug a tree, Когда вы обнимаете дерево, if you get totally connected, вы становитесь абсолютно соединенными, you get so quiet. можете стать такими тихими, And you start breathing with the tree. что вы начинаете дышать с деревом. You're going to feel 3 different pulses. Вы как будто почувствуете вот это дыхание 3 разными способами. A very, very slow one, which is like a low, low note. Такое долгое, такое низкое, как будто нота. And a medium one and a much faster one. Такая средняя, которая побыстрее. What you're doing, you're connecting with the chi energy in that tree. Что вы делаете в этот момент? Это вы соединяетесь с энергией ци в дереве, вот в то время, когда дышите с ним. So real qigong is about also connecting with nature. Настоящий цигун — это также и соединение с природой, And about becoming one with all. и становление, ощущение себя единым со всем. And that doesn't just mean all the people. И это не только, да, про людей. It means Mother Earth, it means the rocks, the trees, the bugs, Да, это the про mosquitoes. про становление единым с Матерью Землей, с камнями, с деревьями, с жуками, даже с комариками. And learning to become with the source of everything that is. И научение быть в единстве, вот в согласии, чувствовать эту суть всего, что есть. And that's the key to qigong actually, is connecting with that source energy. И на самом деле вот основное в цигун — это как раз соединиться с этой энергией источника. That information, and interesting I say information because the information is beyond the energy. И с этой информацией, интересно, что я сказала информация, потому что она как бы выше, уже за энергией. And you bring the source information and energy into the body. И ты как будто вот чувствуешь, втягиваешь эту энергию источника, эту информацию в себя. And there's exercises where you can, you bring this energy in and you actually feel the change as you bring your hands down in the body. Есть такое упражнение, когда вы дышите и прям физически ощущаете, когда руки опускаются вниз, вот это изменение внутри тебя, в теле, в энергии. My present qigong teacher, Wei Qifeng, he says to imagine that as this is happening, the energy is coming down into the body. Like it's almost like a 3D printer. So it's reprinting who you are on a physical level, correcting everything, correcting all the DNA, correcting all the so-called defects or, the things you don't want, and becoming the new you. И моя настоящая нынешняя учитель по цигун Вэй Чифун, если я не ошибаюсь, она говорит, что это похоже, как будто вы, как 3D-принтер, как будто вы себя заново распечатываете, да, распечатываете и устраняете все дефекты, весь дисбаланс, который мог быть в теле. And we're going to be using music that has been researched, scientifically proven, that I've gotten research done that does magic in the body. Конечно, мы будем использовать музыку, и было уже много исследований
касательно нее, то, что тело восстанавливается, когда люди слушают ее. There's actually music that, what would I say, that can wake up the dead cells. Да, и есть музыка, которая помогает разбудить уже такие спящие клеточки крови. And of course, we're going to be doing all sorts of things, some meditation. Конечно, у нас будет еще много всего разного, и медитации, Breathing exercises. обязательно дыхательные упражнения. That's, you know, the magic is in the breath. На самом деле волшебство в дыхании. You know, when the kung fu master breaks the board or the brick, Знаете, когда кунг-фу мастер разбивает доску или кирпич, there's a synchronization between the breath and the intent in the consciousness. на самом деле здесь просто идеальная синхронизация с его дыханием и намерением сознания. We're not going to be doing kung fu, but Ну, конечно, не будем делать кунг-фу. it's the same effect of how powerful the breath is. Но здесь тот же самый эффект, да, как могущественно, как сильно дыхание может быть. The breath is, it's like the breath opens the curtains to the Да, даже universe. дыхание одно может как будто тоже убрать вот эти занавески со Вселенной, And then убрать it's, завесу. wow, this is me. И тогда у вас будет вот этот эффект Yeah. «Ого, вот это я!» So, who are you? Так, кто же вы? Насколько я понял, нужно будет... Программа будет же не только на Бали, но и онлайн. И для тех, кто будет участвовать онлайн, вам нужно будет завести свое собственное дерево. So, as our program also will be online, I believe that people should have their own trees. If you don't have, you're welcome. Do И it, здесь please. есть плюс, но никаких And москитов в онлайн-части. yes, Right. and people who will participate online have benefits because they don't have mosquitoes online. That's true. Да, That's это true. так и есть. Just sound of buzzing mosquitoes. Просто звук вот этих москитов. Yeah. It's yeah, Sasha often mentions to me, what have the trees told you this week, you know? Саша иногда или часто спрашивает меня, а что дерево сказал вам на этой неделе? I think very significant, one of the first big tree hug informations I got was I have another house on a lake here, and the big pine tree there. И, наверное, самая такая важная, целительная, нужная информация от обнимания дерева. Я сейчас нахожусь, живу дома на озере, и вот здесь есть красивое большое дерево. And who came through but Sai Baba? What is it? Sai Baba is avatar from India. Аватар из Индии. Окей. When he was alive in this physical world, he would have 10,000, 50,000 people there at his ashram. И Роберт получил послание, да, в образ от Сайбабы. И когда он в Индии жил, у него были ашрамы с тысячами людей. There's a book about him called Sai Baba, Man of Miracles. Есть книга о нем, Сайбаба, человек, может быть, это чудес, да? He actually was using my music there when he'd come out to speak to the thousands and thousands of people.
И он тоже использовал мою музыку, когда выходил разговаривать с тысячами людьми. So we had a divine connection, I guess. И у нас вот была такая какая-то божественная связь, я думаю. So I'm hugging this tree, and suddenly Sai Baba says to me, Я обнял это дерево и неожиданно увидел, почувствовал именно его. "Teach what you must learn, И он сказал, ага, учи то, что ты... Сейчас я подумаю, как это Чему сказать. ты учишься сам? Учи Учи тому, чему ты тому, хочешь чему ты научиться учишься. сам. Да, научиться сам. but be what you must teach." Но будь тем, о чем ты Чему ты будешь учишь? проповедовать, да, чему ты будешь обучать. So that's kind of having to step out of time and space. Это как будто ты выходишь из времени и пространства. So you need to teach something to learn it, Да, то есть как будто ты и изучаешь это, и обучаешь этому, but you already have to be that to teach it. но тебе уже нужно быть этим, чтобы обучать людей. That was very powerful for me. Это очень сильно для меня. And that goes beyond being the example to others. It goes beyond being the example to other people. Это даже больше, чем быть просто примером для других людей. It goes beyond being an example of love, being an expression of love. Быть вот этим выражением, излучением любви. It goes beyond having inner peace. Это даже больше, чем иметь вот этот внутренний мир внутри. It also means that you can go beyond. I can go beyond what I've ever been. Как будто я могу быть больше и выше того, чем я был. So it's kind of crazy, but that was the first message, and I had to think about it for a whole year before I understood it. Да, это немножко, конечно, может звучать странно, но я над этой сильнейшей мыслью думал около года до того, как понял ее. So maybe by Bali I'll know it even better. Может быть, к Бали я узнаю, даже пойму немножечко больше ее. Я хочу попросить наших зрителей писать вопросы. Я задам несколько вопросов Роберту сейчас. А пока я бы хотел поделиться одной вещью. So I would like people to write questions to Robert, and now I just want to tell you something shortly. Потому что сегодня, перед тем, как мы ведем этот эфир, почему мы задержались, собственно говоря? Because today we have an excuse why we are a little bit late before our broadcast. Мы готовили маленькие видеопослания от специальных гостей. We were preparing little videos from our special guest. И мы находимся под таким большим впечатлением от тех замечательных людей, которых мы пригласили. We are so impressed and excited because our guests are just amazing. И там так много было про вот это соединение с природой, о котором Роберт сегодня говорил. Yes, and there was a lot of information and feeling about connection with the nature that Robert also told today. И перед тем, как мы поедем на Бали и будем оттуда вести эту программу онлайн и офлайн с Робертом, And before we went to Bali, to our program that will be offline and online also. у нас будет уже в среду конференция «Новый человек». We will have conference on Wednesday, 5 steps to become new human. И я уже чувствую, насколько она будет насыщена чудесами, которые создают гости, которые решились прийти к нам.
And I feel that it will be filled with magic, with this atmosphere, because of the guests who decided to come to us and to share. И я настолько вдохновлен, потому что здесь мое дело маленькое, да, пригласить всех и дать всем слово, и организовать это все. Но какой-то вот эта энергия, в которой мне приходится, в которой я имею честь участвовать, она очень сильно наполняет меня. У меня столько вдохновения и воодушевления по этому поводу, что хочется пригласить тех, кто еще не зарегистрировался. Если зарегистрировался, приходите обязательно. I'm just overwhelmed with this excitement and inspiration because I'm honored to organize this, to sometimes ask guests questions and so on, and to feel this, to be in such energies. It's just a big, great honor for me. That's why I just want to remind people, if you don't know about this conference, please go to this link and И no ссылочка show. появится в чатиках. Yeah, and people, if you have already signed up, just wait, see, wait and see, and inspire like we and get excited. Yes, this program, it's 5 days, eh? Да, у нас будет программа 5 дней. Starting on Wednesday. Начнется в среду. And I know there are some people that are trying to pay on... we have 2 sites that we're advertising it on. Да, у нас есть 2 сайта, 3 даже сайта. 3 Саша говорит, sites, 3. okay. So if you cannot get the payment through to Alexander on his site, you can go to my site. I know that. Да, то есть если не можете, например, совершить оплату через русский сайт, через Сашин сайт, то можете пойти на сайт Роберта и там оплатить. You cannot pay in rubles on my site, but Да. you can use... В рублях не сможете заплатить, конечно, да, но... You can use Visa, MasterCard, American Express, debit. Другими картами, да, можете заплатить. Yes, this is an exciting program. Да, это просто фантастическая программа. Нас ожидает. And I think today it got even more exciting. Да, и я думаю, сегодня она прям стала еще более потрясающей. Powerful information came through. Да, потому что очень-очень мощная, прекрасная информация проходила через Знаете ли, наши у нас с Робертом семья-то не так есть большая, то есть она не такая привычная, какая, может быть, есть просто у людей. У нас есть такая межпространственная семья, и вот сегодня она немножко соединилась. So we have very big, expansive family, like soul family, not maybe human ones, but and today we have this connection, and it get even more extended, and we feel it. Yeah, people from all over the world are speaking. Yeah. Let's count which countries. I just count for myself. It is Argentina, Canada. Liz from Ireland, I think. Lily is from Mexico and also half Chinese. Gabrielle's from Ecuador. China, of course. Wei Chifeng is from China. Yeah, you are partly from Ukraine. Yes, that's right. А теперь давайте перечислим на русском. Саша, you're welcome. I am part Ukrainian, yes. Сегодня. Да, Роберт частично наполовину, да, украинец. Вот. У нас просто репрезентация всего мира. Так получается, что я читал какой-то комментарий, что почему у нас все американские типа спикеры? А я посмотрел, у нас там вообще нет американских спикеров. Ну, кроме того, что там Ли, по-моему, живет в Америке, но он ирландец. Джон Стюарт и Анализа, они британцы, Анализ, по-моему, из Франции, I think. Собственно говоря, Эквадор, Аргентина, Китай, Мексика, господи, чего только нет. Только вот Америки нет. Yes, I just read a comment from a person like, why do you have only American guests? And Sasha said, no, we don't have American at all. Like we have all other different countries, but not America. Yeah, I think
Well, there are two guests from the United States. Да, у нас One of them два is Lee гостя, да? Carroll. Да, Ли Кэрролл. But he's Irish. Но он же Yeah, ирландец. well, he's and Greg Braden. Greg Braden's the Right. real American because he's part Настоящий Native американец. Indian. Мгм. Вот, да. And Monica is Australian. А Monica's Моника из Australia. Австралии. Yeah. Мгм. So it's whole globe. То есть весь мир просто собрался у нас. Yes, no borders. Нет границ у нас никаких, да. Definitely. So, Да. do we have any Yeah. interesting questions here? Какие-нибудь вопросы? 1 minute. Or is everyone shy? Все такие светящиеся, классные. Вот Елена радуется, что в сибирском селе есть не Здесь только стесняюсь. много разных деревьев и кустарников. Меня слышно, нет? Да, слышно. Да, да. Есть и черемуха, и яблоки, и бузина, и верба, и вишня. Это вам действительно не балийские пальмы. В этом плане по-доброму завидую. Вот, потому что все эти колючие кактусы, они, знаете, такое себе. Но мы We're завернем в jealous. тряпочку. We're jealous to some people who have like very various bushes, different trees in Russia, and they can hug them quite easily and safe, not just like cactus and like this, У меня not very просто был safe. трагический случай в Мексике с кактусом. Роберт I знает. had tragic situation hugging what, cactus Cactus in Mexico, Robert, you remember? in Mexico. Yes. When we walk in Tepoztlan and I will full of these needles. They have these Саша special был весь в иголочках. the special cactus that you're walking by them and they jump at you. Yeah, Особые, exactly. особые кактусы, которые прям прыгают на тебя, когда ты идешь. Exactly. Да, That's так и true. было. Да, да, так и было. The question is, dear Robert, where Yes. I can take the courage to show up yourself, to be who you really are, Маш, как проявить себя будет? Display, also show, yes. Display Мгм. yourself. Yes, broadcast. The world. Yes, yes. Где найти Where вот to take эту the courage? смелость, показать себя, открыть себя, проявить себя? You don't need to, first of all, you don't need to show to the world. Ну, изначально ты, конечно, прям не должен вот так показываться всему миру. Because if you're thinking, what's coming through is, if you're thinking, oh, I need to show to the world who I am, then there's a bit of fear in there of you not showing the right thing to the world. Если мы концентрируемся вот на том, что мне обязательно нужно показаться каким-то миру, то тут же возникает вот этот страх, я могу показать что-то неправильное, то есть выглядеть как-то не так. The thing is, if you're wanting to show it to the world, you're going to decide, oh, I have to show it this way or that way because they might judge me. Да, то есть как будто есть какие-то сразу ограничения, что вот так нельзя показываться или вот так надо, потому что люди будут оценивать. And you're afraid to show the wrong thing. И вы будете бояться показать что-то неправильное. So you have to start with gratitude. Изначально, конечно, надо бы начать с благодарности. And you may have to say this to yourself many times. И, возможно, вам надо будет говорить это постоянно, напоминая себе. I am thankful for who I am. Я благодарна за то, кто я есть. I am thankful that I am different. И я благодарен за то, что я другой. There's this dilemma as a composer. Есть у композиторов дилемма, That you're going to write a song that someone else wrote. то, что ты можешь написать пьесу, да, какую-то композицию, которую уже кто-то написал. That the song's already been written, so you cannot write that one.
Потому что как будто все уже было написано до тебя, и ты не можешь что-то новое сотворить. And I'll give some examples of that on Bali, but the fear is of being like someone else, and I have to have gratitude that I am unique, that I am different. Да, я на Бали расскажу вам еще какие-то примеры, но вот этот страх, как будто не быть как остальные или повторить то, что уже было. Наша благодарность должна быть за то, что я уникальный, что я особенный, что я другой. I have a dear friend who is autistic. У меня был очень такой близкий друг, который был очень творческий. And thank God he's autistic. И спасибо Богу, что он такой творческий. Because he's one of the most wonderful people in the world, and he's different. Потому что он один из потрясающих, самых классных людей, и он особенный, он другой. I cannot get bored being around him because he's different. Он вообще абсолютно другой, я не могу с ним никак сравниться. So I would say start being grateful for who you are. Я бы сказал, начните благодарить за то, какая или какой вы есть. And usually most of us want to be grateful after the fact. Чаще всего нам проще быть благодарными уже после того, как уже что-то случилось. Be grateful before the fact. Be grateful before you receive anything. Попробуйте быть благодарными до того, как вы что-то получили. Be grateful for who you are, even though you don't quite know yet who you are. Попробуйте поблагодарить себя за то, какой вы есть, даже если вы до конца еще не понимаете, а какой вы. And I have some music that will help you У меня есть музыка, которая поможет вам to connect with who you are. соединиться с тем, кто вы есть на самом деле. And if you feel at this point that you do not have the means to purchase that music, Если вы чувствуете то, что, может быть, нет у вас вот этих способов, да, или купить, да, эту музыку, just send an email to us and we will fix that up. пошлите Роберту имейл, и он все решит. Now I'll get 200 emails. Теперь у меня будет 1000 имейлов. The thing is, you need to be able to get quiet inside you. Нужно вот эту тишину словить внутри себя. When you get quiet inside you, you release that anxiety of what will other people think. Когда вы тихи внутри себя, вы чувствуете это, то вы отпускаете всю тревогу по поводу того, что подумают другие люди. And you will get to the point where you realize you have so much to offer the world. И вот там вы находите вот эту точку, находите это состояние, что, оказывается, вам так много можно предложить миру. By being who you really are. Просто быть тем, кто вы есть. And the whole thing about Bali and all that is getting connected inside to start with. И все, что мы хотим помочь вам ощутить на Бали и на всех наших других программах, это как раз соединиться, погрузиться внутрь и соединиться с тем, кто вы есть там. And thank God we're all different. И спасибо Богу, что мы все такие разные. You know, I went to Japan a few times. Я ездил в Японию несколько раз. And I remember being in my hotel way up, maybe 30 floors up, looking down. Я помню то, что однажды как-то был в отеле, наверное, этаже на 30-м. And I love Japan. I just love И it. мне очень нравится Япония.
So I'm looking down, and there's these walkways over the expressway where people are walking. И смотрел я вниз, и были много-много дорожек, по которым шли люди. But everyone feels they have to conform to things, but they're going to the office. Потому что они все такие занятые, шли в офис. Everyone had the same suit. А абсолютно все в одинаковых одеждах, да, в одинаковом костюмчике. Everyone had the same business bag. Обязательно с чемоданчиком. And they all walked the same way. И все абсолютно одинаково идут. It looked like an ant colony. Было похоже, как будто это муравьи. It was Куда-то crazy. спешат. And for me, thank God the world is not like that totally, you know? Я благодарю Бога, что мир не весь такой. You know, couldn't just one of them be in red instead of all in black? You know? Да, не мог ли разве кто-то быть в Yeah. красном, вместо того, чтобы все были в черном? But we're all so afraid to be ourselves because we're afraid that we're going to be different. Мы все боимся быть собой, потому что, наверное, изначально боимся быть вот этими разными, особенными, другими. I guarantee you, when you get in touch within, Я вам гарантирую, когда вы прикоснетесь к себе внутри, you're going to find out how spectacular you really are. вы прямо ощутите и узнаете, насколько вы потрясающий. In some of my workshops, at the end, I play this special music that I'd written. И на одном из моих вебинаров, на встречах со мной, я играл музыку, которую написал. Because this music is all about learning how to fly. Это музыка про то, как научиться летать. So this music has, you know, it's like Star Wars, or, you know, all the French horns are playing, da-da-da, you know, and, you know. Эта музыка вот такая же действенная просто. Джон Уильямс. Right, yeah, exactly. Как But в «Звездных Индиана войнах». by the end of the workshop, everyone feels, yes, I can fly. Maybe, you know, not like a bird, but I can fly in this world, you know? Yeah. И к концу нашей встречи каждый чувствовал, что да, я могу летать. Может быть, конечно, не как птичка, но я могу летать. Я чувствую в себе эти силы. Because when I say you can fly, it means you have no limits, and what you can be, what you can do, what you can express. Ну, и когда я говорю, что вы можете летать, это значит про то, что у вас нет никаких границ, и вы то, кто вы можете, кем вы являетесь, и что вы выражаете. Вы единое, вот это. And what you can do to contribute И что to вы можете сделать, чтобы внести вклад, transforming the world. чтобы изменить мир к лучшему. You have as much power as absolutely anyone. У вас в каждом есть очень-очень много силы. Maybe you haven't discovered it yet, Просто, может, вы еще не открыли ее, but you can. но вы можете. Did I answer that properly? Ответила я на вопрос? Достаточно хорошо. Yes. Okay. Да. Я думаю, что будем скоро заканчивать. I believe that we will slowly come to the end. Но у нас есть прекрасная завершающая точка для эфира. We have wonderful end point to our broadcast. Но перед этим But before it, few questions about music. несколько вопросов по поводу музыки. Маш, ты уже неплохо переключаешься туда-сюда. Спасибо. Я стараюсь. Вопрос первый. Есть ли индивидуальная музыка у Роберта? И второй вопрос. Можно ли писать музыку, не зная нот?
Robert, a Yes. couple of questions about music. Индивидуальное, Саш, в смысле написать лично Для кому-то, да? человека, да, для Да. человека можно ли Мгм, мгм, изготовить индивидуальные мелодии? мгм. Robert, can you compose and write music for individuals, like for special this person? Of course. Yes. Yes, конечно, конечно. Actually, on my website, and my website is in English, French, Spanish, and Russian. Веб-сайт Роберта уже на 4 языках, да, английский, испанский, французский и русский. There's a thing called Soul Masterpiece. Там есть раздел, который называется... я все Шедевр время для забываю. души. Шедевр, да, шедевр для души. Мгм. In other words, it's about the music coming from your soul. Это музыка, которая передается вам вашей душой, Coming at the deepest place within you. которая идет вот из этой глубинной сути, которой вы являетесь. And people send me a photo of Люди themselves. посылают мне фото себя, конечно же. Of course. and from that, I connect with them at a non-physical level. И я соединяюсь на нефизическом, на таком высоком уровне с этим человеком, And the music pours out. и музыка идет через меня. But before I bring that music through, there's an intent. Ну, конечно, перед тем, как я сажусь писать эту музыку, есть вот это намерение. There's the intent that this music that comes through will be the perfect music to help that person in their life, in whatever they need. Да, и мое намерение, чтобы эта музыка была самым чудесным нектаром, который может помочь человеку в любой ситуации в жизни. And this could be anything. If they're needing self-love, if they're needing prosperity in their life, if they need actual healing, it could be physical, any kind of healing, mental, emotional. Да, это может быть абсолютно про все, и про любовь к себе, и может быть про благополучие в жизни, может быть про какое-то исцеление, и эмоциональное, и физическое, любой запрос. And what the music is, it becomes the catalyst for them to transform. И музыка помогает вот всем этим изменениям случаться. The music doesn't do everything for you. It's there to assist you in stepping into your power. Музыка помогает вам востребовать свою силу, да, включиться в нее опять. Она не делает что-то за вас, она просто помогает вам, она всегда рядом. And then the magic happens. И тогда волшебство случается. Because of you, with the help of the music. Из-за вас вы это делаете, но с помощью музыки. And it's very interesting how this music comes through. I remember one of my friends came over to my studio with a couple of young, I don't know, Latina girls once. Очень интересно, как музыка идет через меня. И вот еще одна история. Один из моих друзей пришел ко мне с несколькими такими молодыми, красивыми женщинами, латинскими женщинами. And he's telling these girls, "Oh, Robert can do all your music for you, you know." И он сказал: "Мой Роберт может написать для вас музыку". So I looked at one of the girls. И я посмотрел на одну из женщин. Listen to this, and I played. You know, a piece of music came through. Посмотрел на нее и сказал: "Вот сейчас для вас". И сыграл. Her face went white. И она просто побелела. Which was interesting because she, you know, she's a native from South America, so she had dark skin. То есть у нее сама кожа-то темненькая, но она прям побледнела. And she said, "How did you know that?
that's a melody I've had in my head all my life, and I never sang it for anyone else. Она сказала, как вы знаете, это мелодия, которую я пою всю свою жизнь, она у меня в голове, но я никому не рассказывала и не пела ее. See, the point of the music is to connect with who you really are is. То есть как раз-таки я создаю музыку, соединяясь с тем, кто вы есть на самом деле. So that the music has that resonance frequency. И у музыки есть вот эта частота, которая резонирует именно с вами. Because you want to really know something? Хотите узнать что-то, прям какой-то секретик? The real you, and I'm talking to all of you there, the real of you is not sick. If you have you think you're sick with something. Okay. Настоящий вы, я сейчас говорю каждому, обращаюсь к каждому из вас, то, что настоящий вы вообще ничем не можете болеть. Вы не больны, если даже вы думаете, что что-то у вас болит. The real you is not poverty. И настоящий вы вообще не бедный. The real you is not without love. И настоящий вы не без любви. So what the music is doing is helping you to return to being the real you. И музыка помогает вам вернуться вот в это естественное состояние, кто вы есть на самом деле. And I have a list of stories. У меня еще, конечно, целый список историй. Yeah. Таких же удивительных. Robert, we had the second question, like, can people write music without knowing notes? Yes, some people can. Некоторые, да, могут. It's just, it helps, let me put it this way. If you're channeling through something, то есть если вы что-то передаете, через вас идет ченнелинг. Suppose you want to write a book. Ну, допустим, вы хотите написать книгу. But the vocabulary that you have но тот язык, который у вас есть, is the vocabulary of a 6-year-old child. Ну, допустим, язык у вас 6-летнего ребеночка. So it's much easier for the universe to bring through the information of writing a book for children. И поэтому Вселенной проще дать вам информацию, да, как написать книгу для детей, например. If you're writing music, as an example for me, I'm always studying. Если, например, вы пишете музыку, и вот если возьмем меня, я всегда обучаюсь. Because I know by the more vocabulary I have within my brain, я знаю, что чем больше у меня знаний, инструментов, да, чем больше язык, вот музыкальный язык есть в моем сознании. The easier it is for me to write many different types of music. Тогда мне становится проще писать разные типы музыки. But something else. You can go beyond that too. Но вы можете даже выше этого пойти. Many years ago, when I was married, my partner, she was French. She spoke English, but not fantastically. And she channeled. Много лет назад, когда я был еще женат, моя жена знала английский, но не идеально, она была француженка. She channeled like Lee Carroll with crayon. И она проводила ченнелинги, да, то есть вот как Ли Кэрролл, например. And we did sessions for people. И мы делали встречи, сессии для людей. When she was channeling, her English was perfect. Когда она проводила ченнелинг, ее английский становился идеальным. Even though she did not speak perfect English. Даже если вот в обычной жизни она не говорила на нем идеально. And I know of people that can do things that are the impossible.
Я знаю, что люди могут делать то, что для них может быть, да, где-то в каких-то условиях невозможно. I have a friend who wanted to go to a conference that was in Spanish, but did not know a word of Spanish. Я знаю то, что один из моих друзей хотел на конференцию, которая была в Испании, но он вообще не знал ни единого испанского слова. But they had the intent that during that program, they would understand everything. Но у него было намерение, он четко знал, что когда он будет говорить, они его поймут. And so they understood absolutely everything in Spanish, even though they didn't speak Spanish. И они поняли абсолютно все, что он говорил. My first Qigong teacher did not speak English or French, the two languages I speak. И мой первый учитель цигун, да, не говорил на двух языках, на которых я говорил. But I was able to, at one point, just read her thoughts. Но я как будто мог читать ее мысли. So it's easier, back to the question about the music, it's easier if you have some vocabulary, if you know, my fingers know where to go. I don't have to think of where my fingers are going to go. Да, конечно, возвращаясь к вопросу, намного легче, если у вас есть язык, если вы знаете инструменты, как записывать, да, то есть моим пальцем, конечно, проще понять, на какую клавишу. But there are so many examples out there of people who have created amazing music and they never studied music. Да, но есть так много примеров людей, которые пишут потрясающую музыку, хотя они никогда не обучались музыке. You know, if we had another hour, we could discuss about where does this come from? Does it come from past lives? Если бы у нас был еще час поговорить, мы бы с вами обсудили, откуда у них эти знания. Может быть, это с прошлых жизней их. In the Bali program, we can get into so many things like that because I just have all that background of the weird stuff, you know? Да, и на Бали, конечно же, мы много-много чего обсудим, потому что у меня куча историй, каких интересных, странных, разных, целый багаж. You know, if you ask the Beatles that same question, Если бы у Битлз спросили тот же вопрос, they hadn't really studied music very much, you know? но они-то вообще-то не очень музыке обучались. Look what they came out with. Но да, посмотрите, какие они стали, And какие они есть. the avatar from India that I told you about, Sai Baba, well, the Beatles were with him at Sai Baba's ashram. And Битлз были у Сай Бабы в ашраме, and the sun was coming up in the morning. и солнце сходило утром. And that's where all of them, including Sai Baba, wrote the song, Here Comes the Sun, da-da-da-da, da-da-da-da. И вот об этом как раз они написали песню про рассвет. Whatever that is, I've never played it before, but I guess that's it. Yeah. Никогда до этого не играл, но, наверное, это оно. We can all go beyond what we think we can do. Мы всегда можем быть больше и пойти дальше, чем то, что мы представляем о себе. Don't ever believe anyone that says you have to do this to be able to do that. И никогда не верьте тем людям, которые говорят, ты должен вот это сделать, чтобы смочь потом что-то делать. Yeah, it's like, oh, I forgot I had to do that, but I did it anyways. Вот я забыл это сделать, но оно все равно, да, сделалось. Спасибо всем, кто пишет потрясающие комментарии. Многих знаю, многих люблю. Всех люблю, Thank многих you. знаю. Thank you for all your comments, people. I love you all. Know someone in person. Yes. Приятно видеть знакомые имена, я всегда это говорю. It's very nice to see familiar У меня очень грустная names. новость. And we have very sad news. У нас больше не будет онлайнов здесь до мая. We won't have online broadcast here till May. Потому что на следующей неделе будет конференция. Because next week we will have the conference. А потом мы с Робертом сразу улетаем. And then we will fly together with Robert.
Но вы можете провести с нами, если вам нравится наша энергия, провести с But нами if you замечательно like сначала our energy, yes, you can come with us and join us на следующей неделе, начиная со среды по next week воскресенье. from Wednesday to Saturday on the conference. И потом, скажем так, с 24 апреля Then from 24th of April по 18 мая till 18th of May, на 2 программах. both programs will be on Bali. Одна из них вживую, One of them only live, not online. и вторая — это авторская программа Роберта Коксона. And the second program from Robert. И к ней, как мы выяснили, лучше подключаться онлайн из-за причины москитов. And we have some reasons to be online, yes, because of mosquitoes. So you will И feel широкой everything доступности alive. деревьев в средней полосе. Yes, and a wide variety of trees in Russia. Not only in Russia. Okay, not only in Russia, yes. In this climate In this area. part, yes, in Yeah. this part of country. И, собственно говоря, вы сможете и просыпаться с нами, потому что мы будем рано начинать утренние практики. You will wake up with us because we start early in the morning. Таким образом, по ночам можно засыпать под наши записи. You can even sleep listening to our recordings and to our voices. Я надеюсь, Роберт будет каждый вечер предлагать специальную композицию для сна. And I hope that, Robert, you will provide every evening special music for sleeping and relaxing. Just joke, but maybe this is a good idea. Да, просто шутка, но кто знает, может быть. Соответственно, все ссылочки будут в чате. So you will have all the links in the chart. И мне будет очень приятно увидеть всех тех, кто согласится прийти. And I will be very pleased to see everyone. И еще две новости. Первое, что на все эти программы мы всегда идем навстречу, если у вас нет возможности, поэтому просто напишите нам в поддержку. So, and we also are very open to your questions and to all your needs. And if you have any troubles with payment or whatever, you can always write to our support team. And we are very free and flexible in it. Мы даем специальные условия для тех, кто сейчас находится в тяжелой ситуации, потому что мы понимаем, в каком мире мы живем. And we also always give special conditions and special payments, special discounts to people who are in difficult situation. И второе, если вы скучаете по мне. Second, if you miss me. Я на обоих программах тоже буду что-нибудь рассказывать. I will be telling something, presenting something at both of these programs, the first and И the second. быть прекрасным ведущим, как сегодня. And I will be the brilliant presenter as usual and as today. Я хочу поблагодарить Роберта за потрясающее сегодняшнее мероприятие. I would like to thank Robert for your contribution today as well. That was magnificent. У нас смотрит все больше и больше людей, и никто не уходит, Роберт. Это твоя энергия. Как работает. Robert, thanks God that you are here because people just keep watching. They don't leave our broadcast because of you. Maybe they're waiting for me to do something stupid. Может, они просто ждут, что я что-нибудь отчужу? Это можно. Yes, we're always here for you. Well, I want to say also, I'm looking forward to being with you and seeing you online. There may be a couple of live spots still left in Bali. I'm not sure. But we'll definitely be online. And as was said before, we also, if you go to my website and you're having a challenge paying, we're there to help you.
Да, я всегда с нетерпением жду любых наших встреч и онлайн, и вживую. И я тоже хотела напомнить, что если у вас есть какие-то трудности в оплате, пожалуйста, мы всегда открыты, и мы всегда вам поможем. И на моем сайте, и на Сашином. So, this was great. I Было appreciate, здорово. I Спасибо appreciate you all большое. being here. Я очень ценю, что каждый здесь находится, все, кто вы смотрите, слушаете. So let's go and create the magic. Давайте творить Yeah. волшебство. The love, the gratitude, everything. Да, любовь, благодарность, все это. Yes. Будет ли маленький фрагментик? Will we be honored to hear a small piece of your music, Robert? Okay. We hope. Only if you ask. Да, только если попросите, да? This is a piece called, I'm just going to play the little beginning of it. Otherwise, we're going to be here till tonight. It's called Coming Home. And Я this, сыграю маленький фрагментик из композиции, потому что иначе мы бы тут вообще всю ночь сидели. Никогда не если слышал мы о такой композиции. Это что-то новенькое? Да, что-то новенькое, да, Is it возвращение something домой. you never heard about coming home? What is it? what? I never heard about Саша, coming home. What is it? Yeah, that's your what favorite, is it? your Yeah, favorite yeah. piece. На самом деле это моя А, любимая. But the Моя любимая. significance of the piece is coming home means coming home to who you really are. Но важность вот этой композиции как раз в том, что возвращаемся домой мы к тому, кто мы есть на самом деле. Like, who are you? Кто ты? Okay, we'll see if this is going to work. Давайте посмотрим. Ну, я надеюсь, сработает.
Love Thank it. you. Спасибо. Очень красиво. Thank you, Pablo. Thank you. Спасибо, Пабло. Our Машенька, technician. спасибо. Thank you, Masha. Пабло, появись. Пабло, can you Пабло. show yourself if you want? We are waiting for you. There he is. Please. Muchas Это gracias. это очень специальный человек для тех, кто не Very, very, знает Пабло. very special person. Not Он only так же, technical angel. он так же, как и я, совмещает две роли. He can mix, he can do everything technically and spiritually together, combine it. Yes, he will be Because on our program. Yes, because Да. he's genius. Будет на программе, на конференции. Thank you. Спасибо, спасибо. So, buenas tardes. Thank you. That was Spanish Спасибо. for good afternoon. Это было спокойной ночи. У нас уже Доброго ночь. вечера. No tardes. Noches. Buenas noches. Yeah. Okay. Thank you, everyone. Labanectis. Buenas noches. Bonne nuit. Au revoir. Bonjour. Untranslatable words in languages that I don't know. I have no idea what they're talking. Sorry, people. Beautiful. Love you. Thank you, everyone. Love you. Love all of you. Bye-bye. Not Всех just вас you очень three. любим. All those Всех, people that